Alrighty, welcome back everybody to 9 episode 2. My name is Michael SK, and yeah, we're right back at it here with the 9 series. It's been a little bit since I recorded the first episode. These videos and everything, it's really complicating how I refer to my videos as episodes and how the game is referring to their different games as episodes. So I'm definitely making it more confusing than I need it to be, but yeah, I've really enjoyed everything that we got out of the first episode. In the last video, we started off here with the second episode, and you know, everything is just flooding back. It feels good to be back, and it really did remind me how much fun that I did actually have with the first episode. So, you know, I am right on board with whatever is going to go on here with this one. Oh! I find Sora waiting for me at the usual intersection by the station. She gives me an odd look when I greet her. なんだよ。いや、笑顔で返されたから気持ち悪って思って。失礼なやつだな。なに？そんなに私に会いたかったの？ Not necessarily. ちげえよバカ。てかどうしたよ。やけに荷物多いな。まあいろいろとね。え？ Good talk. あ？それだけ？何が？妹が重い荷物を持ってますよ。見りゃわかるよ。じゃなくて。なんだよ。持てよ。は？待ってよ。兄らしく、妹に優しく。Why does she even have this giant bag? ばっかじゃねえの。うわ、何この人。うわ、信じらんない。うわ。めんどくせえな。ほら貸せよ。え、本当にいいの？運が良かったな。今日の俺は機嫌がすこぶるいい。私に会えて。No, not necessarily. 鼻で笑いましたよ、この人。いいから貸せよ。ありがとう。お兄ちゃん大好き。I frown at her blatant flattery and sling her huge bag over my shoulder. Ugh, well, what's in this thing, rocks? お、兄やん兄やん。Oh, it's, shoot, I don't know what her name is. It's one of the queens. There's 2 queens. There's the Parfait Queen, and then this one. Sora pokes my arm and gestures at a girl a little ways away. Oh, her. もう名物になってるよね。あの逆ハーレム。Oh, yeah. 日に日に人が増えてる気がするな。I don't really know what to think of this character. I mean, we don't know anything about her other than she seems to have, like, a flip of the switch sort of personality change. It's a strange sight, 10 guys surrounding a lone girl. I can't remember when I first saw her like this, but I do remember how troubled she seemed at first by all the attention. I used to feel a little sorry for her, and I even thought of rescuing her, but カ now... バン揺らさないでくださいましね。お弁当が入っていますから。あら、失礼。簡単に手を握らせるほど気安い女ではございませんの。 Yeah, that's 具 some... をわきまえなさいな。 That's some modern language. Since she's walking at a snail's pace, we catch up to her pretty quickly. As we get closer, I hear snippets of her conversation. How do I put this? すっかり女王様だね。すみませんとかおどおどしてた気がするんだけどな、最初は。We speed up a little to get out of the press as quickly as we can. Once we put some distance between us and the harem queen, yeah, let's call her that, Sora turns back with a quizzical look. ちやほやされると人格変わっちゃうのかな。荷物まで持たせちゃってるよ、あの人。お前が言うそれ。兄やんは身内じゃん。兄じゃん。他人にはお願いしないよ、さすがに。さっさと彼氏でも作って落ち着いてほしいな、お前には。そうだわ。お兄ちゃんが大好きだから彼氏とかいらないの。 Damn, I'd be shuddering. うっそ、今舌打ちした？わかった。なんでお前の能力が俺に効かないのか。何急に。なんだよ。うざすぎて存在感消しきれねえんだよ。やめろ。そういうの地味に来るから胸に。だからやめろ。彼氏も無理だな、こんなおてんばじゃ。兄にも人のこと言えんのかよ。いっつもしかめっ面で女子に怖がられてるくせに。Ah, come on. ふんふん。お、どうした？なんだその勝ち誇った笑みは。お前にもそのうちいい人現れるよ。なんだその爽やかキャラ。てかニモってなんだ。え、嘘、彼女できたの？ほんとなんだこいつ。もしかしてミャーコ先輩のこと言ってる？付き合ってんの？
Nope, not in this rendition. 秒読みかもな。あ、こいつバカだ。どう見ても脈なしでしょうが。言ってろ。相手はコロナグループの社長令嬢ですよ。庶民のあなたには釣り合いませんよ。目を覚ましなさうっせえうっせえ。お前はまず友達作れ。い。いるってば。朝は仕方なくニーニと投稿してあげてるだけ。おお、仕方なくとか言うならカバン自分で持つか。お兄ちゃん大好き。 No, you can't backpedal on this おい shit. だから鼻で笑うのやめろ。鼻で笑うの。 My god, the voice change. Like the whole tone. We continue our idle banter the rest of the way to school. Spending time with Sora sure is draining. I don't doubt it. Like, whatsoever. First period goes by, and then second period, and then third. Man, class is so boring. I am so done with today. The bell can't come soon enough. I while away the hours, I guess that's proper, by rereading Kujo's message over and over. I can't wait for her to come over. It must have taken a lot of courage to offer to come cook for a guy at his house. Judging by the tone of her message, she's worried I might not like her. That's the only possible explanation for why she had sent such a long message explaining why exactly she wanted to cook for me. From what she said, she has two reasons for offering to cook for me. First, she's worried about my eating habits, and second, this is her way of thanking me for all the help that I've given her. And I can understand the bit about my diet, but I don't actually recall being all that helpful to Kujo. I guess she's referring to how I covered her when the fire went out of control after she stole the user's artifact. Honestly, that was no big deal. That said, I'm sure as hell not going to tell her that. そっか。ごめんね、ずうずうしいこと言って。気にしないでおくね。 Oh no, the bad ending. I could totally see her saying that if I played it down, and if that happened, I would regret throwing away this once-in-a-lifetime opportunity for the rest of my days. And so I graciously accepted Kujo's kindness and agreed to let her cook for me. I guess that makes me a sleazy opportunist, huh? But you know, this is what all virgin dudes starved for companionship are like. Really? During our last break, Kujo stopped me on my way to the restroom. メッセージの件なんだけど、急にごめんなさい。コンビニのお弁当や外食ばかりで栄養バランスが心配で、よかったら今日から作らせてもらってもいいかな。 When she asked me again in person, there was no way I could refuse. I played it cool at the time, but I was jumping for joy in my mind. I know I'm a creep, but at least let me have this. So from today on, Kujo will be cooking dinner for me. The hype is real. I steal a glance at Kujo. She's paying attention like a good student, and guess I'm the only one who's a nervous wreck. Wait just a darn minute. Does that mean I'm the only one who sees this as something special? I think back to what Sora said about me and Kujo having zero chemistry. It sucks to admit it, but she might be right. God, I'm not just a creep, I'm also pathetic. First, we had the petrification incident, and then there was the fire. That's one death and one hospitalization for the guy who started the fire. We've got artifacts, superpowers, and beings from a parallel world all popping up. And this isn't the time to be getting all giddy over a girl coming to cook for me, but still. それじゃあ次、九条さん。続きから読んでくれる？ Man, it is warm. I put on my jacket because it was a little cool in my room, but as soon as I started recording, man, it just heated up, and I can't take off my jacket because I am struggling. はい。 But now we're good. My gaze wanders back to Kujo. I know it's dumb, but I care more about what my classmate thinks of me than the crisis this town's facing. Hey, you know, I'm all down for that selfishness, you know? I guess I'm not cut out to be the protagonist. Those are the thoughts that pass through my mind as I listen to Kujo recite from the textbook. Finally, at long last, school ends. I finish up cleaning duty at lightning speed and walk home together with Yoichi. なんかさ、うちの学校厳しいよね。そうか。
あんな火事があったからしばらく休校になると思ってたのに、次の日から普通に授業だし。まあな。 I give half-hearted replies. Kujo already messaged me to say feel free to head home before me. I'll contact you again when I've arrived. I thought we were gonna like make a thing out of it, go grocery shopping, walk home, and then eat dinner together. But it appears my delusions were just that. Wait, is Kujo even going to eat with me, or is she only going to make enough for me and not herself? I really got ahead of myself here, didn't I? なんかさ、今日のかける間抜けっぽい。なんだそれ。ぼーっとしてて僕へのツッコミが雑。 There's a lot on our mind. た Come まには on. そういう日もある。 Yeah, there you go. まあいいけど。 It's a normal じゃあね、 thing. また来週。おう、またな。 Yuichi turns to head to the station while I continue down the street. Kujo likely left school before I did, meaning right now she's probably at the grocery store. Hold it, does that mean she's going to be paying for my food too? There's no way I can let her do that. Maybe I should put my foot down and insist that we go shopping together. Guess I should ask her where she is first. 新見くん。 Just as I pull out my phone, I hear Kujo's voice behind me. She squeezes the brakes on her bike, coming to a halt right next to me. Now, there's no shopping bags in her basket, so I'm assuming that she hasn't bought any groceries yet. 今メッセージ送ろうと思ってた。俺の方が先に学校出てたんだな。実はやっぱり一緒にと思って校門で待っていたのだけれど。それなら声かけてくれれば。いや。ちょっと照れくさくて。 She smiles awkwardly. Yeah, if she mentioned in front of Yuichi that she's coming to my place to cook dinner, the whole school would be talking about it in no time. Though wait, the fact that she thought it was embarrassing means she at least sees me as a possible romantic interest, right? In other words, there's a chance. Nope, not in this one. Not in this one, buddy. I'm sorry. No, better not get my hopes up. どうする？スーパー行くか？一旦お家にお邪魔してもいいかな。キッチンとか見せてもらってもいい？ああ、そっか。確認しないとダメか。調味料とかも。調理器具はそれなりにあるけど、調味料は全部捨てちまったな。じゃあ全部揃えないとだね。いくらくらいかかるだろう。金下ろしとかないと。代金は私が。いやいや、払う、ちゃんと。作らせてって言ったの私だから、代金は私が。払うって。いいえ、受け取れません。 We go back and forth like this for a while. But to be honest, even this silly debate makes me feel like we're a couple, so I kind of like it. Taking care to hold back the dopey grin that keeps threatening to spread across my face, I walk back home with Kujo. And when we get there, there's a Sora that's going to be waiting for us there. Yep. おかえり。ソラちゃん。みやこ先輩と一緒だったんだ。こんにちは。お邪魔します。何もない部屋ですがどうぞ。Ah, come on. Lounging on my bed, Sora grandly gestures for Kujo to take a seat. Wait, why is she in my room? みや何してんの？まあゆっくりしたまえよ。Brotato? いや、I don't even know what to say to these anymore. Like, I'm just stunned whenever I see this shit. みやこ先輩はあれかい？昨日の何？それもあるんだけど、今日はご飯を作らせてもらえたらなって。ご飯？みやこ先輩が作ってくれるの？これから定期的にできたらいいなって。外食中心じゃいつか体壊しちゃうかもしれないし、よかったらソラちゃんも一緒に。いや、食べる超食べる頑張って作るね。新見くん、キッチンと冷蔵庫を見てもいい？はい、どうぞ。失礼します。 Kujo walks off to the kitchen. Meanwhile, Sora is grinning from ear to ear. Damn nuisance. いやー、楽しみだね。まさか先輩の手料理とはね。なんだいその目は。ゴミを見る目だよ。帰れ。いきなり何言ってんのこの人。ここ私の家ですけど。
俺んちだ。頼む、帰ってくれ。やだよ、みやこ先輩のご飯食べたいもん。おま、二人っきりになれると思ったが。Well, yeah. 残念だったな。私は絶対に帰らんぞ。 Honestly, we kind of get that for how we acted this morning. So, yeah. We should have seen this coming. くそ、お前ほんと。 Truly the biggest of まあまあ cockwalkers. 待ちたまえよ。怒りを鎮めたまえよ。何がだよ。食費あ、何を企んでる。Yeah, that sounds a little 正 sus. 確にはお父さんかお母さんに出してもらおう。ほう。お前と俺の小遣いとは別にか。そう、先輩の分も3人分もらおう。先輩への手間賃代わりにできるし、私たちもハッピー。できるのか。まあ任せておけよジョニー。 Huh, okay. With a confident smile, Sora reaches across my pillow, picks up, excuse me, goddamn, picks up her phone, and dials our parents' number. あ、お母さん、私詐欺じゃないよ。ソラですよ。あなたの娘ですよ。お兄ちゃんがね。違う、帰ってくるとかそういう話じゃなくて。いや違うって聞けよ。聞いて、私の話聞いて。お兄ちゃんのクラスメートの人がね、心配して料理作ってくれることになって、栄養バランス。違う、彼女じゃない、彼氏。 Wait, お兄ちゃん hold ホモ on. だから。 Hold on. おい、そうでね、食費出してもらってもいい？ 3 人分。そう、材料費あっちに出してもらうわけにはいかないし、お礼ってことで。オッケー、やったー。お兄ちゃんにも伝えとく。はい彼氏さんにも伝えとく。 She just gaslit the shit out of our parents. オッケーだぜ。てめえこの野郎。いって。 I give Sora a sharp flick on the forehead. She covers her head and staggers backward in exaggerated fashion. いったー。何すんの？彼氏ってなんだよおい。彼女じゃないし、女友達とか言ってもお母さん絶対面白がるでしょ。ナイスフォローでしょ。ナイスじゃねえよ、余計面白がるだろうが。まあ帰ってきたら詳しく教えなさいって言われたけど、割と真剣な声で。ほんとやだお前ほんとやだ。2回も言うなよ、傷つくぞ。いいのか？私傷つくぞ。お取り込み中？ No, please interrupt. 大丈夫っすよ。 Looks like Cujo's finished inspecting my kitchen. We cut short our friendly sibling bickering. なんか足りないもんあった？大丈夫。フライパンもあったし、お鍋もあったし。でも一人分の食器しかないから、ソラちゃんの分も揃えないとだね。じゃあみやこ先輩の分と2人分買っちゃおう。私？あれ、一緒に食べないの？2人の分だけ作ろうと思っていたんだけど。一緒に食べようよ。材料費もこっちで持つし。そんな、でもさっきお母さんに電話して許可もらっちゃったから、レシートくれればこっちで出すよって。息子がお世話になっておりますって。でもなんだか申し訳ないし。材料費くらいはってまあ俺が払うわけじゃないけど、出させてくれよ。作ってもらっておいてこっちは食うだけって気が引けるし。そう、手間賃ってことでギブアンドテイク。じゃあお言葉に甘えちゃおうかな。よっしゃ、じゃあお皿とか買いに行こう。あと食材も。ハンバーグにしようと思ってるんだけど、どうかな。他に食べたいものある？ Oh, that's a certified anime classic. ハンバーグで。俺も異議なし。じゃあ決まりだね。この辺りのスーパーって駅前以外にもある？どうだろう。あるんだろうけど、駅前のしか知らないな。そっか、少しでも安いところでって思ったんだけれど。いいよそんなの、どうせお母さんが払ってくれるし。ダメだよ、節約は大事。払っていただくならなおさら。 Yeah, honestly, I do have to agree there. おお、セレブらしからぬ発言が。そうだな、食器も買わなくちゃだし。そうだね、
今日は駅前で揃えちゃいましょう。ほいほい、お財布役の私もついていきます。お願いします。それじゃあ新見くん、行ってくるね。ああ、俺も。ニーニはお留守番ね。行ってきます。あ Sora pushes Kujo out through the kitchen. Rushes her through the front door and slams it shut behind me. Wow. Damn you, Sora. You knew I wanted to come too. My dream of going shopping with a girl has been shattered by my mischievous little sister. Damn it, she's gonna cock block me every chance that she gets. I told you. That's what I said. We have created the biggest cock block because of how we acted. Well, at least I still get to eat Kujo's cooking, and I made sure she won't have to pay for the food. I guess this is good enough for now. I kill some time by surfing the web while I wait for the girls to return. Sora and Kujo come back about an hour later, and Kujo immediately heads to the kitchen and gets working. She whips up a Salisbury steak, a salad, and soup in no time, and before long we're all seated around my dining table, excuse me. This is hands down the best looking meal that has ever graced my apartment. And as for the taste... うまっ、ハンバーグめっちゃうまい。よかった。おじいさまのハンバーグには及ばないと思うけど。いやいや、うまい、ほんとうまい。うまいって、もっと気の利いたこと言えないんですかね。それはお前に任せるよ。肉汁の芳醇なあれが口の中でそうあれする。Huh? 全然わかんねえ。つまりうまい。ありがとう。おかわりもあるからたくさん食べてね。Yeah, I'm not really a food critic or anything. I'm sure there's a lot more terms that you could use, but alas, that is not really what I've got going on. Delicious would also be the only thing I could probably say. Oh man, I've always wanted a girl to say that to me, and I can die happy now. In an attempt to hide my dopey grin, I stuff my cheeks full of rice. Anyway, this really isn't the time for turning all giddy. Since the three of us are here, we should talk about our mission. さ、昨日手伝うよとは言ったけどさ、具体的に何するの？ひとまずはアーティファクトユーザー探しをすることになるとは思うが。具体的にってなると、私たちも困っているのが実情ではあるね。そもそも石化事件？それってちょっと前から話題になってるのだよね。九宝女学院の女の子が石化したって。だな。なんでその犯人を追おうと思ったの？ Oh, you know, sense of justice and, you know, whatever else. 犯人の存在を知ってしまったし、それに私には止められる力もあるみたいだから。使命感みたいな？そうなのかな。近いかもしれない。ソフィーさんっていうアーティファクトに詳しい人がいてくれるのも大きいのかな。まあ因縁もあるしな、石化事件には。何因縁って？通報してくれたの新見くんなの。そうなの？第一発見者？第一通報者だな。いやー、それまで誰も通報しなかったんだね。ああ、そういえばそうだね。見てるだけならちょっと不気味ではあったけど普通の石像だったから。爪が剥がれてさ、血が出てきて。何それ、怖っ。ペンキとかだろって思ったんだけどな。そりゃ人なんて思わないよね。うわ、爪の部分だけ生っぽくて、ああ、食事中にする話じゃなかったな。Yeah, this is a terrible conversation to have while eating. 本当だよ、バカニーニ。おい、なんだよ、聞いたのお前だろ。違うの、これからどうするのか聞きたかったの。あ、そうだ、話そうと思っていたことがあって。なんすか？石化事件の影響でアニメの輪廻転生のメビウスリングがね、ブームとは言わないけどネットで話題になってて。ああ、つぶやいたで見た。怪物がどうとかそんな話してたな。そうなの。それでね、ファンサイトがあるんだけど、アガスティアの葉。I set down my chopsticks and pull out my laptop. Bad manners in the middle of dinner, I know, but I'm curious.
I open my browser and start typing into the search window. アガスティアの葉は葉っぱの羽。羽 I type it in and hit search. Wait, メビウスリングってキーワードも入れないと出てこないかも。ああ、そっか。メビウスと。あ、これじゃない？ I click the link that Sora points to. Wow, this is a pretty elaborate website. There's a bunch of theory pages, an admin blog. なりきり掲示板ってなんだ？登場人物になりきるとか？うわ、黒歴史だろそれ。登場人物というか、自分がメビウスリングの世界に入ったらって前提で話す場所みたい。へえ。うわ、思ったより書き込みある。そうなの。事件後から活発になったみたいで。事件後から、まさか本物のユーザーが書き込んでたりしてな。ええ、私も思ったの。ありえないことはないなって。あ、わかった。ここの掲示板を監視してみましょうと。うん。他にできることもないし、藁にもすがる思いだけれど。確かにな。やってみる価値はあるかも。じゃあ私がチェックしとくよ。怪しい書き込みがないか。やる気だな。まあね、全員でやることでもないし、新参者の私がやりますよーっと。ありがとう。お願いします。I think that's all lining up with what we, or how things were established back in episode 1. There was like a teeny tiny, like, week-long time skip or some shit. And that's when Sora, you know, we found out about her power, and then she joined the team, and oh yeah, Kujo started cooking for us. So this is like all the stuff that we kind of just skipped over. I don't want to say skipped, but like, it was summed up for us. It wasn't as important. とりあえずは様子見だな。そうね。それくらいしかできないね。ソフィーって人はもう一人の仲間の会ってみたいんだけど。 Please no. なんだろうな、あいつ。俺のこと監視してるみたいだけど。何やらかしたの？別に何も。ソフィーさんの姿が見えるのはユーザーだけみたいなの。だから新見くんもアーティファクトを持っているはずなんだけど。心当たりがないし、力の使い方もわからない。例外中の例外だからって。なんか特別感ある。ずるい。どこが？仮にアーティファクト持っていても力が使えないんじゃただの無能だ。私たちがピンチになったら目覚めるパターンでしょ。主人公じゃん。ずるい。危なくなったら新見くんが頼りだね。そんな都合よくいくかね。I shut my laptop and pick up a cherry tomato with my chopsticks. According to Sophie, my power is dangerous, but I still wish I could use it. It might be helpful in solving this case. Now that I've decided to back Kujo up, I don't want to be a dead weight. ソラちゃんおかわりする？しまーす。新見くんは？俺ももらおうかな。ちょっと待っててね。Kujo takes our dishes and heads to the kitchen. God, I'm so lucky. 何にやついてんの？うっせえな。にやついてねえよ。二人きりだったら恋人気分味わえたのにね。残念だったね。お前ほんと嫌なやつだな。私がいるから下心悟られずに済んでるんでしょうが、感謝してほしいですね。はいはい、どうも。うわ、全然心こもってない。うわ。お待たせ。たくさん食べてね。We stop bickering the moment Kujo returns with a second helping of dinner. Man, how come nothing ever goes the way I want it to? At least I've got Salisbury's steak. Yeah, it's a plus side, I would say. All things considered. 今日はほんとありがとな。うまかった。こちらこそ食事代を持ってもらっちゃって。それはいい子なしで。気をつけて帰ってね。それじゃあまたね。またな。We see Kujo off and then return to my room. Wait, why is she still here? She even washed all the dishes for us before she left. I honestly can't thank her enough. Yeah, again, why is Sora still here? 何くつろいでんだ。お前も帰れよ。あ、なんで？もう遅いぞ。いや、明日何の日？は？土曜日でしょ。そうだな。学校ないでしょ。ないな。じゃあ泊まるでしょ。は？さてと。
Sora opens her bag and starts fishing through it. She pulls out her pajamas and a bottle of shampoo. Oh, that's that giant-ass bag that she had. Wow, she came prepared. 先お風呂入るね。いや待て、何言ってんだお前。 I grab Sora's shoulder before she can escape into the bathroom. 何？ミーヤン先入る？いや入らねえよ。やだよ、泊まってくよ。お母さんにも言ってあるし。はあ？あ、そういえばお前電話の時夕飯いらないとか言ってなかったな。うん、だから言ってあったんだってば。くっそ、お前俺は許可してないだろ。 Yeah, I never heard that either. 許可とか関係ないし、泊まるってもう決めたし。お前な、ほんと勝手なやつだな。帰れよほんと。帰らない。ニーニの選択肢はいやいや許可する、仕方なく許可する、しぶしぶ許可する、以上3つです。God damn it. It's the first or second, I guess. 全部許可じゃねえか。さあ、どれ？まったく。 Wait, we can actually choose? I kind of want to go with reluctantly. Does this actually matter? Like, reluctantly is like, okay, we have some, hesitations about it, but we'll just, go with it. Begrudgingly is just, being upset about it. And then unwillingly is just like, we really don't want to do it. I'd say 分かっ reluctantly. たよ。仕方ねえな。嘘、本当に？何びっくりしてんだよ。絶対断られると思ったんだけど。本当にいいの？大丈夫？熱ある？ねえよ。あんまりしつこいと気が変わるぞ。やった！泊まっていいんだ！やった！なんでそんなに泊まりたがるかね。真面目な話していい？ No. あ？なんだよ。 This is a very, unserious vibe in this apartment. I don't want that ruined. ずっとさ、お兄ちゃんと一緒な部屋だったでしょ？ずっと同じ部屋で寝てたわけじゃん。Oh no, it's not about to get real, it's about to get weird. まあ、そうだな。一人になってから、なんかね、あまり眠れなくなっちゃって。私、お兄ちゃんと一緒じゃないと。嘘つけ。嘘でーす。キュンとしたでしょ。しねえよ。一人暮らし始めた直後ならともかく1年経ってんだぞ。今まで全然来なかったじゃねえか。そりゃこっち来る用事なかったら来ないよ、めんどくさい。ほんと調子いいやつ。さっさと風呂入ってこい。はーい。やったぜ、お泊まりだ。あんまり騒ぐなよ。あと走るな。Ignoring me, Sora jogs off to the bathroom. She never learns. Well, that explains why she had this massive bag with her today. Never would have imagined I was carrying her sleepover stuff. I think I might be spoiling Sora too much. Why am I doing that? It's not like I have a sister complex or anything, no, but it's definitely the other way around from Sora's perspective. Well, I guess it's okay to let her have her way every now and then. I sit back down and turn on my laptop. I open up the Leaves of Agastya website again to see if there's anything interesting on there. What the fuck? I give a half-hearted reply as I scroll through the forum. She must have forgotten something since she throws open the door and strolls back into my room. I look up and my jaw drops. Well, 見て見て。I can't show anything. I just straight up can't. No, her little sigil, the little mark whenever her ability is being used, it's on her back. Like it's like on her left side on her back. So definitely would not normally see that. Sora turns her back to me buck naked. Or well, I guess she's got her front covered with a towel, but the rest of her is on full display. 何してんのお前。いいから見てよ、背中背中。ケツ丸出しだぞ。ケツはいいよ、背中見てよ。私のこと見えてる？今能力使用中だけど。いや、見えてるけど。Oh yeah. We can see her. スティグマってやつ、これでしょ。ああ、まあ出てるな。There is indeed a stigma on Sora's back. But that's really not what we should be focusing on here. I'm focusing on other things. Yeah, like that, absolutely. それは聞いたよ。
もしかしてって思って鏡で見てみたんだけど、やっぱ背中だったか。そりゃ気づかないよね。いやちょっとはお前恥じらえよ、隠せよ。だからいいよ、ケツと背中くらい。さすがにニーニでも前は嫌だけど。いや全部嫌がれよ。それならニーニももっと慌ててよ。ドギマギしろよ、興奮しろよ。するか、妹の裸で。Yeah, honestly. でしょ。だから私もニーニにケツ見せるのは別にいいの。いやよくないと思うな。大丈夫かお前の低層観念。ニーニにしかしないし、お父さんにはしないし。いや俺だけって。わかんねえなお前 Yeah, の線 her 引き。 her logic just makes no fucking sense there. ニーニが気にしすぎなんだよ。みやこ先輩と同じもよこれ。いや違うな。アーティファクトによって形状は変わるみたいだ。面白いな。ニーニはどうなの？あ、わかんないのか。Yeah, rub it in. ああわからん。背中かもよ、私と一緒で。俺じゃあどうあっても出せない。あー、そっか。使用中だけだもんね。そういうこと。能力使えない俺には確認しようがない。なんかややこしいね。いい加減隠せよお前。へいへい。じゃあ今度こそお風呂入ってきまーす。Have fun. Hey, we can see again. Sora heads back into the bathroom without once showing a hint of shame. You know, I get the feeling she was more sensible about this kind of stuff back when we were living together. Mom and Dad had never been able to say no to her, so I guess without me around to keep her in check, she's had her run of the house. No wonder she's got a few more screws loose now. I had my own reasons for wanting to move out when I did, but maybe I should go back home. Or instead, I could make Sora live here with me so I can keep her in line. I was kind of thinking that as a joke at first, but now I'm seriously considering it. I do worry about her. I do. And I can understand why Kakeru would also worry about her. I take my bath after Sora and come out feeling refreshed. Sora is lounging around on my bed playing her handheld console while I'm idly browsing the internet. I check both the fan site and the various news sources, but I unfortunately can't find any useful information. ねえねえ。久しぶりじゃない？兄弟水入らず。久しぶりって。この前実家帰ったばっかだろ。お正月じゃん、4ヶ月前だよ。ああ、そういやそっか。もうそんなに経つか。最近全然帰ってこないんだもん。帰ってもな。毎週さ、週末とかに帰ってきて泊まってけばいいのに。リビングに布団敷いて寝るのなんか虚しいんだよ。まあベッドこっちに運んじゃったしね。っていうかお前が言うなよ。部屋を乗っ取ったお前が。誤解がある。そこには誤解があるんだよ兄さん。なんだよ。お父さんの書斎をもらえないかなって思ってたの。それなのにニーニが出てっちゃうんだもん。書斎狙ってたのかよ。狭いだろあの部屋。いやニーニが書斎に移るんだよ。私はそのまま。ほんとクズだなお前。クズって言うな。わがままなのは認めるけどクズはやめろ。俺もいつかは一人暮らししたかったしいいんだけどさ。じゃあ私のせいって言うなよな。 But it's funny if we do that. Sora purses her lips and chucks the game console onto my bed. てかこの部屋娯楽少なすぎない？テレビもないし。 PC やりゃ十分。動画サイトで何でも見られるし。 That is true. あ、クソアニメ見といた方がいいかな。クソアニメっていうのやめなさい。九条さんのお父様がスポンサーであらせられるから。はい、気をつけます。配信されてる？メビウス。されてるな、全話。ほほ。 Sora rolls over and looks at the monitor over my shoulder. お、ほんとだ。上映会しようよ、上映会。What was that one movie with Mobius? Like just straight up Mobius or whatever it was? The vampire one, the shitty Marvel movie. Morbius, that's it. That's what it was. Yeah, that was terrible. I've watched it twice. The first time I watched it was over at my friend's place. We all watched it with some pizza and everything, and I left the house there with a headache after the movie ended. And the second time was just over Discord, but man, if I tried to pay any attention again, definitely would have gotten another headache.
So what I'm getting at here is don't watch anything unless you really want to. Meaning, make sure it's entertaining or hollow headache 今から or just being tired. ちゃんと勉強しとかないと掲示板の話題も拾えないじゃん。ああ、それはそうだな。全部で何話？ああ、25。God damn it, it's 2 cores. だる、2クールかよ。Or that. 30分かける25で、750分 Just skip the openings and the credits. That saves you like 3 minutes every そ episode. れ何時間？ 12時間くらいだな。半日。やっぱ寝よ、眠い。ほんと適当だな。じゃあニーヤンだけ見てればいいじゃん。やだ、寝る。てかそうだよ。お前どこで寝るつもりなんだよ。ベッド。わ。嘘嘘、ちゃんと持ってきてあるから。Sora hops off my bed and pulls something out of her bag. じゃじゃなんだそれ。ーん、寝袋。俺にそれで寝ろってか。そこまでずうずうしくないよ。私がこれで寝るんだよ。一回使ってみたかったんだよね。何？いいよ、貸せ。え、なんで？俺がそれで寝るから、お前はベッド使え。やだ。ニーニが優しい。いいよ、本当に。私寝袋で。たまに気を使うよな、お前。わかりやすいんだよ。くっそ、なんだよ。いい妹を演じようとするといつもこれだもんよ。いい妹は無理やり止まったりしないけどな。That is true. ちー、なんだよもう、ちー。ほら、貸せ。はい。 I take the sleeping bag and spread it out on the floor. I don't think I've slept in one of these since our elementary school camping trip. Tonight's gonna be a rough night. Yeah, I also had one of those. Oh boy, that was rough. Like, we were in cabins, don't get me wrong, but we still had to, like, have sleeping bags and everything. That was a rough fucking week. もう寝るか？うん、寝る。じゃ、電気消すぞ。待って、トイレ。走るなって。あと声もでかい。はい、ごめんなさい。 Our poor neighbors. Sora shuffles to the bathroom and slowly pulls open the door. Man, can't believe I have to teach this girl how to behave all over again. Actually, wait, she won't be staying over again, so I guess I don't have to. Next time she asks, I'm definitely saying no. お待たせしました。 She finishes up her business in less than a minute and then crawls into my bed and pulls up the 消 covers. すぞ。はーい、おやすみ。おやすみ。I flip the switch and crawl into the sleeping bag. Man, this thing is cramped. I've been talking myself up, saying I'll keep her in line, but when all's said and done, I'm pretty soft on her too. ニーヤン起きてる？ It's been like 10 seconds, of い course や、 we're そりゃ起 awake. きてるよ。1分も経ってねえよ。寝るまでなんか面白い話して。さっさと寝ろ。おーい。ニーニにミャーコ先輩は無理だと思 God う。damn it. Oh my 寝ろ god. はーい。 Jesus. Sora tosses and turns a bit until she finds a comfortable position. Yeah, I've decided. This girl needs to be taught a lesson or two. I mean, I'm with you on that. I still don't really see the appeal, but apparently she really is a favorite for many. Still am yet to see the appeal. It's almost noon by the time we wake up. We lazily wash our faces, and brush our teeth. ミャーコ先輩のおかげで豪華な朝ごはんだね。スープうめえ。食パンとか普段買わないからな。助かるよ、ほんと。朝ちゃんと食うの久しぶりだ。普段なんだっけ？ゼリーのやつだっけ？そう、10秒チャージ。飲んで終わり。Okay, to be fair, like, I eat a Pop-Tart every morning. よく持つね、お昼まで。持たなかったら休憩時間にパン食ってる。わ、早弁かよ。あ、ドレッシング取って。おい。あんがとう。 The two of us are still in our pajamas. Thanks to Cujo making us a bunch of extra food, I'm able to have a filling breakfast for once. Those are always nice to have. I do not take those for granted. We don't bother to change out of our pajamas even after breakfast. Instead, we jump straight into watching the Mobius Ring anime. That's very unfortunate. つまんないとは言わないけど。用語が覚えきれねえな。は
初めて出る言葉をお前らも当然知ってるだろって感じで使うよね。説明してほしいよね。敵の組織の目的もわかんねあ、これあれか。実は人だったってパターンか。敵の化け物の何クリーチャー？え。ユーザーの慣れの果てか。あの火事を起こしたやつも力に振り回されてる感じではあったが。使いすぎると私もああなるってこと？意味不明なこと叫んでて超怖かったんだけど、あの人。アニメと同じならな。化け物になったりはしねえだろうけど。そういえばどうなったんだあいつ。みたい。あの様子じゃ心の病院の方かもね。Oh, I wonder if we're gonna find out the truth in this one. 心のねえ。魔眼のユーザーももう狂ってるのかもな。魔眼？まだ話してなかったっけ？石化の能力者だよ。アーティファクトの名前が魔眼らしい。登場人物に魔眼のイーリスっているね。これミヤコ先輩がコスプレしてたキャラだよね。Oh, come ああ、 on. そうだな。魔眼のイーリス。能力石化じゃないよな。相手の急所が分かって弓矢が百発百中になるみたいだね。全然違うが。ミヤコ先輩も言ってたけど共通点多いね。確かに。もともと白蜜川の伝承をベースにしてるみたいだからな。その伝承がアーティファクト関連なら。共通点があって当たり前ってわけね。そうなるな。つくも神社になんか記録残ってねえかな。昔の？そう魔眼の名称の一致は偶然じゃない気がするんだよな。過去に記録が残っていたのかもしれない。あー、でも能力自体は記録されてないんじゃない？アニメと現実じゃ違うし。そこはアニメ的な演出かもよ。石化なんて地味だし敵みたいな能力だ。あ、そうだね。そうかも。調べてみる価値。弱点とか分かったりして。昼飯がてらつくも神社行ってみるか。オッケー。さつきちゃんにメールしとく。資料見せてって。頼む。 Okay. Got a little bit of a direction here. これさ、敵の組織の目的はさ、クリーチャーの救済なの？元は人間だから救いたいみたいな、実は敵が善だったみたいな。いや確か2話か3話でぶっ殺してたぞ敵もクリーチャーを。わかんねえな。はやんねえわけだな。You hate to see it. A promising anime, like promising for some reason, whether it looks good, it's hyped up, the source material is good, or it has a ridiculous amount of funding, or it has a connection to the real world, such as, I guess, this case. Yeah, I mean, you hate to see it. You hate to see an anime flop for a variety of reasons. We'll end it there. I think we made some good progress there in this episode. I'm feeling pretty good about this whole damn it, I said it again. This episode, this game. I'm just gonna say this game. I'm sorry. I am just making this more convoluted than I have to. This video was good. I think we covered some good ground. I'm feeling pretty enthusiastic overall about where this is gonna go. I really did kind of miss this very simple layout of everything. The characters and all that, they're not too flashy. Nothing is really too flashy. We've got a pretty interesting story that's lined up for us, but we have barely even scratched the surface. So yeah, overall, I'm pretty happy to be back at it. Thank you all for watching this one. If you enjoyed, be sure to leave a like, subscribe, all that fancy jazz, and I will see you all in the next one. Take it easy.